Dear viewers, this is the fourth video on the same topic on history, the essay written by Thomas Carlyle. In the earlier video, we had discussed what many things history records and how it was difficult to observe the experience with perfection, and how the long forgotten groups are left out forever, and how the unsettled issues can be settled with majority approach, and that we had discussed. Here, to continue the last part, the two paragraphs of this essay, we are going to discuss the string of events in history that is discussed in the last two paragraphs. And also here I would like to make you understand the deeper, more features and factors of history that are very well delineated by the writer Thomas Carlyle. So let us go through the views of the writer Carlyle through the text. Here, he observes the fatal discrepancy between our manner of observation and the incident's manner of occurrence. So, this is a fatal discrepancy, he calls, because how a particular incident happens, how a particular thing is done in the womb of the time that has gone out of our hands, that is past. So that manner of occurrence may be different from the manner of our observance. So observation that we make on a particular incident may be different from the manner of that particular incident occurs, and that leads to a discrepancy, and that discrepancy is called a fatal discrepancy. Means it is irreparably commits a mistake. It irreparably commits a mistake. So actual events that happen in the social life, in the societal life, are not simply related to each other like the parents and offspring. Things done and happened are in groups. That's why the events, actual events, happen in groups. They are not simply related to each other like parents and offspring. So historians will have to thread them with a string so thin as difficult to perceive it. See, without threading those incidents together, if he writes or if he records the things in history, and that record would be illogical, would be of no meaning, or it would lead the readers to wrong understanding, wrong comprehension. And that's why it is the responsibility of the historian that he has to thread them with a string so thin as difficult to perceive. And then we can see every incident with its own breadth, depth, length, so of action that is taking place in history, that has its own breadth and depth and length. And these three important factors of action
are always based on passion and mystery. So that passion and mystery should be created by a historian in order to make that action so well mentioned or so well recorded in history. So every historian has to function like an investigator, that he has to investigate its origin, every incident's origin he has to investigate. While he investigates the origin of the incident, he should find the chain of the incident's connection, the chain of how the incidents are connected. So to see that chain of incidents, it is sure every historian should be able to perceive that chain as the atoms are chained together. So experience would require to be all knowledge to record the incidents in history. See, recorded experience itself is knowledge. If that knowledge is practicably used, if that knowledge is utilized, that will become wisdom. So that experience would be the all knowledge that helps historian to record the incidents in a credible way. And that itself would become a needful wisdom for philosophy that teaches with experience. And that's why I said knowledge that is used or that is practiced or that is utilized itself is wisdom. And that wisdom is a very, very important need for philosophy. Omniscience and human science. See here, a historian cannot be omniscient because he is not the creator, he is not the power of divinity to know everything, even something that has happened in his absence, to know that he should be divine power, because divinity itself only omniscient. But this historian is not the divine power, and that's why he is not omniscient. He is having his knowledge as human being, and that's why his science is human science. His science is not omniscience. So, leaving inscrutable things and secrets that leads to a poor approximation of things that are covered or that are mentioned or recorded in history. Leaving inscrutable things and secrets leads to a poor approximation. Means the exactness of the things, exactness of the incidents will be lesser, will be not perfect if inscrutable things are left out or secrets are left out. The approximation would be poorer and poorer. Then reverent faith is required to pursue mysterious God. So it is a very often said statement. If you want to perceive the presence of God, you should have the reverent faith. You should have the faith with honor, with faith with respect, with faith with devotion. And that is required to pursue mysterious God. Because God is always mysterious. He cannot appear as a tangible object. He cannot appear as a concrete object. And that's why to observe or to perceive that mysterious God, it requires a reverent faith. It is very often said statement in theological way. That's why historian's path is in great depth of time. So they reveal him there. See, historian's path
is in great depth of time. He has to travel in the depth of the time, and there he happens to witness those things, those incidents, and as he witnesses, he cannot put them all together as he witnesses them in the path of his depth of time, but he has to observe them, and he has to extract them, and he has to come to a deduction to a particular comprehension and understanding with great effort of taking different majority opinions. So this is what he discusses in the last but one paragraph of this essay. Let me explain it briefly in Kannada. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವೋ, ಯಾವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ. ಅವು ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇವೆರಡು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಫೇಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಉಂಟಾಗತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಮಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಅಪರಾಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಬದುಕಿನಾಗ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿನಾಗ ಏನೇನು ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೋ, ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸ್ತವೋ, ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಕಥೆಯ ಥರ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕಥೆಯ ಥರ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯ ಥರ ಅದೇನು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೀಳಿಗೆ ಥರ ಅದೇನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇತಿಹಾಸದ ಏನು ಮಡಿಲೊಳಗೆ ತುಂಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯ ಟಚ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನಿಂದ, ಆ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಿಂದ ಅವನು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಆಲ್ these incidents. That historian has to thread all these incidents with the thin string. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಿಂದ ಅವನು ಎಣಿಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಒಂದು ಡೆಪ್ತು, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಆಳ ಅಗಲ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಳ ಅಗಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿನ ಬಗೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗಿರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬ್ರೆಡ್ತು, ಡೆಪ್ತು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದಂತೆ. ಇನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅದರ ಒರಿಜಿನನ್ನು, ಅದರ ಮೂಲನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ, ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಆ ಚೈನ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಲಾರ್ದಂಥ ಚೈನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಂತಂದ್ರೆ
ಆ್ಯಟಮ್ಗಳನ್ನು ಚೈನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಆ್ಯಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹೆಣೆದ ಥರ ಅದು ಚೈನು ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಆದರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾಲೆಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಏನು ಒಬ್ಬ ಒಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅವನು ಒಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪವರು ತನ್ನ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಲ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಒಮ್ನಿಸೈಂಟ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಒಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್. ಅದರಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಗೌಪ್ಯತೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ಬಡವಾಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬಡವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಕ್ರೂಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಫೇತ್, ರೆವರೆಂಟ್ ಫೇತ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಆ ದೈವತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಹಾದಿಯಾಗ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿನ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ, ಕಾಲಗರ್ಭದ ಒಳಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಕಾಲಗರ್ಭದ ಒಳಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ್ನ ವಿತ್ ರೆವರೆಂಟ್ ಫೇತ್ he has to observe, then he can perceive what exactly is the incident. So this is one paragraph. So now let us go to the last paragraph. So in the last paragraph he discusses what a historian has to search more and more, and where he has to search. So it is his duty to search for more and more into the past, because it is not into his hands, it has already gone out of our hands. Past tense or the past things are not in our hands, they are gone out of our hands, and he has to travel into the depth of the time past, and there he has to extract many things by searching more and more into the past. So that requires a fountain of knowledge, that is experience. That requires a fountain of knowledge. That fountain of knowledge helps the historian to explore the past, and also he will be able to interpret the past, and he will be able to guess and interpret the present and the future on the basis of what he experiences in the past. And the sources or complex manuscripts
See, he will have to depend upon the manuscripts, and most of the times those manuscripts are so complex. They are not legible sometimes, and they are written in such a language that is unknown to us and that is little known to us, and that's why it becomes very tough even for a historian to search the things through complex manuscripts. And they produce inextricable characters, and they produce some miraculous characters. We cannot easily understand them, and when we cannot easily understand them, it is difficult to present them in a proper way in the pages of history as to be read and understood by the offspring of our generation or the next generation of the society. So, prophecy is another function of history. History not only records, history not only collects the incidents that have happened in the past, it also foresees the things that are to happen in future, and that is history prophecies. So that cannot be that prophecy cannot be fully interpreted by man. It cannot be fully interpreted by man. But that history, in one or the other way, prophesies the future, and it helps us to interpret and guess the present and the future, but it is impossible to interpret it completely, and it is impossible for a man to interpret it so perfectly and completely. So this is the concluding paragraph of this essay. So let me explain it in ಕನ್ನಡ. ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ, ಅವನು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸನೇ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಹಿ ಸರ್ಚಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲದ, ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋದ, ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿನ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ. ಆ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿದು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಸೋರ್ಸು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಅವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸಿ, ಅವನು ಒಂದು ಥರ ದಿಗ್ದರ್ಶಕನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಾಗೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಮ್ನಿಸೈಂಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ನು
is a man, he has only human science, but he doesn't have omniscience. ಅವನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಒಮ್ನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ he discusses in the last paragraph. So here we could understand the structure of history, and also the list of the things history records, and the vastness of history we discussed. So throughout this essay, though it is very, very tough to understand, but we can extract some of the important features of history, some of the important functions of historian, and how that historian has to put his effort while he creates history, or while he produces history, and that is very beautifully explained, very beautifully analyzed throughout this essay. I think this much is enough as far the whole text is concerned. In the next video, I discuss what are the highlighting points that are to be considered after we read this essay on history by Thomas Carlyle. Thank you.